नमस्कार साथियों, may I have your attention? Thank you. Well, let me begin by paying homage to the Iron Lady of India, Shrimati Indira Gandhi ji, whom all of us remember today. And after this function, our PCC President, CLP leaders and others will be going in a big function that has been organized in memory of Indira ji. As we begin one more important press conference and release of some more documents against the kingpin of voter theft scam, that is Mr. Basavaraj Bommai, I want to compliment my friends in the media. I want to begin by complimenting all of you. Whether it is News Minute, whether it is Prajavani, whether it is Deccan Herald, whether it is TV9, whether it is Public TV, if I say all Vijaya Karnataka, all the names, it may be a long time. So I want to compliment all of you jointly for defending the democracy. You have actually been real torch bearers. Friends, Watergate or voter data theft scam has exposed Mr. Basavaraj Bommai as the real kingpin. As always, Chief Minister and his government have launched a massive operation cover-up with brazen lies, with make-believe canards, and with fanciful denials. Truth is that Mr. Basavaraj Bommai is trying to speak 1,000 lies more to hide one. That's the truth. In India's history, this is one of the biggest scams to steal Kannadiga's right to vote, steal people's right to vote. Every day more evidence surfaces, and now almost every hour more evidence comes out as to how Chief Minister and BJP government, they are involved in corrupting the entire political process. On behalf of people of Karnataka, we ask 11 more questions today. Number one, why has no FIR been lodged against Chief Minister Basavaraj Bommai, who is in charge Minister for BBMP, and BBMP Chief Commissioner, who are directly guilty of being in cahoots with the Voter Data Theft Agency and Group Chilume? Isn't it a cruel joke that the principal offender, Mr. Bommai, and his second in command, second offender, Chief Commissioner, they are being asked to register an FIR while it is they who should be investigated? And what is the use of filing an FIR against Lokesh, who was one of the BLOs and who is perhaps a whistleblower? Question number two, Mr. Bommai. Aren't you caught? Isn't Mr. Bommai caught in a web of deceit of his own lies? On one side, after what PCC President and CLP leaders said the other day, Chief Minister came forward and he said the entire stealing of water data theft is a baseless allegation. And let me quote him for you. He said, quote, "What is the proof that private information was given or taken?" He further said there is nothing wrong on paper, it is a baseless allegation. So on one side he calls it a baseless allegation. On the other side he says he's asked for registration of an FIR or a probe. Tell me, which police officer has the power, audacity or authority to investigate an FIR, allegations of which have been rejected by his own Chief Minister?
Can he go against the Chief Minister? And what is the use of such farcical probe that Mr. Bommai says he is conducting? It actually proves that Mr. Bommai is deliberately misleading Kannadigas by his contradictory stances. Number 3. Why has no FIR been registered till date against Chilume Education and Rural Development Institute, Chilume Enterprises Private Limited and DAP Hombale Private Limited? Why no FIR? Why has no FIR been lodged against Krishnappa Ravi Kumar, Bhairappa Shruti and Narsimha Murthy Aishwarya, who are owners and directors of these 3 entities who have committed voter data theft brazenly? Number 4. Why isn't CM Basuraj Bommai, BBMP and BJP government not answering? Where is the stolen personal data of nearly 1 crore of Bangalore voters of 28 assembly constituencies? Where has the data gone, Mr. Bommai? Where are the detailed maps that were presented and prepared for each locality and each house? Why are you not answering that? Number 5. Why has Chief Minister Basavaraj Bommai not seized the private app Digital Samiksha, where all the personal data was uploaded? Have they verified at all as to who all, including BJP leaders, have already assessed and taken that data? That's the violation. Number 6. Why is Chief Minister Basuraj Bommai not answering? Who is funding Chilume? For Chilume is working free of cost for BBMP. But where is the money coming from? Where did crores and crores of rupees paid to contracted employees or to subcontracted organization come from? Number 7. Is it correct that Chilume had contracted 15,000 employees? Isn't it correct that Chilume had issued advertisements for the post of field surveyors and business development executive, which they said they are happy to pay 25,000 to 40,000 rupees? These are the 2 advertisements that we are releasing to you. One is for field surveyor, one for business development executive. Is it also correct that they had entered into a agreement? We have a copy of an unsigned agreement, Chilume, wherein to subcontracted organization across 28 assembly constituencies, they had agreed to pay money. And I'll just read to you out of this agreement what they had agreed to pay. They had agreed to pay voter verification at the rate of rupees 25 per voter and rupees 50 per subject data entry for the so-called BLOs. Clause 2 of this annexure A3 that we are sending to you. They had agreed to pay rupees 30 for identifying every new voter and rupees 10 for every such entry to the team leader. So rupees 40 per voter. Clause 3 of this annexure. They had agreed to pay rupees 13 for Form 7 verification for every single entry and rupees 10 for every team leader. So 13 plus 10, 23 rupees for every entry. And they had agreed to pay rupees 10 for identifying every non-voter. I don't know what is that. That means maybe we have to delete somebody, it becomes a non-voter. This would be crores and crores of rupees.
Where did the money come from, Mr. Bommai? Have you even checked that? And how many crores were paid by Chilume? And where is ED and CBI in income tax? Why have they not checked? Question number 8. Isn't it correct that as in charge minister, Mr. Basavaraj Bommai and his chief commissioner, who is also the electoral officer, between 2018 to 2022, and they have been constantly issuing orders for electoral voter verification. This much was okay. But what they have been doing is scandalous and defeats everything the Chief Minister has said. I am releasing this document to you today. It's a letter of BBMP. It's dated 3rd of March 2022. In this letter, Mr. Bommai and his BBMP said, the private agency should collect Aadhaar number, family details, every detail of every voter. He's been denying it. Let me read the last 3 lines. Further to this, all household, apartment associations and resident welfare associations of 174 Mahadevpura Assembly constituency are hereby advised, so even advice is being given, to cooperate and provide voter ID, family member details to the BBMP representative visiting your house. Now if Chilume is not this, then who is? To assist them, Mr. Basavaraj Bommai and the Chief Commissioner are telling every resident welfare association, every apartment association to give away the data. And here he was lying to you till day before yesterday, he didn't do anything. This is documentary evidence. Question number 9. On one side he keeps denying, the Chief Minister keeps denying the allegations are baseless. On other side, all those BLOs have now come forward who were hired by Chilume and have given video evidence, and they have said we were given BBMP BLO cards and we were asked to collect all the details. Some of the videos we are sending to you. Does this not make Mr. Basavaraj Bommai squarely guilty? The ball must stop at his door. Question number 10. Isn't it correct that on one side Chief Minister says the allegations are baseless, and on the other side the election affidavit of their own MLA of R.K. Puram, and his name is K.R. Pura, Nandish Reddy, now ex-MLA. It shows that he paid 18 lakh rupees to Chilume. I'm just showing page 5. I've highlighted it for you. 17 lakh 50,000. Page 6 of his election affidavit. 50,000. Simple question is, what was a trust and a company that was profiling voters and selling data for commercial profits? Why was it given the work of all 28 assembly constituencies of collecting data by BBMP without advertisement and without checking its antecedents? Isn't that blatant corruption? And who's responsible for it? In charge minister, of course, Chief Minister Basavaraj Bommai. And the last question. When the Chief Election Commissioner, where our entire party, our PCC President, CLP leader, our all Bangalore leaders went today, protested, he himself has come forward to say he never authorized Bommai government or BBMP to profile voters, to collect details, to upload it to a private app, digital Samiksha. Then who's doing it? And there is only one conclusion left. Chief Electoral Officer says, I never did so. This letter says they are advised to do so. Then who's responsible? The only man who's done it, and that is Mr. Basavaraj Bommai.
So he is the kingpin. Why should he not resign or be sacked for a fair investigation in the charge of Chief Justice of Karnataka High Court? And why should an FIR be not lodged against Mr. Basuraj Bommai, and he should not be arrested like any other criminal would have been? Thank you. I would now request CLP leader and PCC president, they would like to add something, and then we'll take questions. ನಮ್ಮ ACC ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾದೇವಪುರದ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಷ್ಟೇ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿದೆ. 28 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಡಗಡೆ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಲಹಂಕವಿದೆ, ಇಲ್ಲಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರದಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಾರಿಗೆ ಕಾಗದ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿಯವರು ಕಾಗದ ಬರೆದಿರೋದು ಈ ಚಿಲುಮೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವರಿಗೆ ನೆಲಮಂಗಲ ದಾಬಸ್ಪೇಟೆ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಕಾಗದ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬರುವ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನೆಗಳು ವಾಸವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗುರುತು ಚೀಟಿಯನ್ನ ಕೊಡಲಿ, ನೀವು ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವರು ನಿಮ್ಮ ವೋಟ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸೆಟರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಯಲಹಂಕದಲ್ಲಿ ಅವನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಒಂದು ಸ್ವೀಪ್ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತಗಟ್ಟೆ 46ರಿಂದ 49, 47, 77ರಿಂದ 83, 101ರಿಂದ 104, 107ರಿಂದ 242 ಹಾಗೂ 375ರಿಂದ 376 ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಬೃಹತ್ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಯಲಹಂಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಹಾಯಕ ಮತದಾರ ನೋಂದಣಿಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ತಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ 28 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮಿಕ್ಕಿದ ರೂರಲ್ದಲ್ಲ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ 28 ಜನ ಯಾರು BLOಗಳನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಇವ್ರು ಮಾಡಿಸಿದಾರಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ FIR ಆಗಬೇಕು. ಈ AROಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಬಂಧಿಸಬೇಕು, ತನಿಖೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರದ್ದು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಕೆಲವು ಆಫೀಸ್ ಇಂದ ಯಾರೋ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಇಂದ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಲ್ಸೂರ್ ಗೇಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಜಡ್ಜ್ ಕೈಲಿ ಅದನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಹೋಗಿ ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ಗಳಿದೆ, ಲೆಟರ್ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳಿದೆ, ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇದೆ, ದುಡ್ಡು ನೋಟ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದವರು, ಅಲ್ಲಿಟ್ಟವರು, ಮಾಡಿದವರು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೊಮೇನ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ಟೇಜ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಜ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾರೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಫೀಸರ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಯಾರೋ DVC ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ನೀವು ನಿಮ್ದು ಅಟೋನಮಸ್ ಸ್ಟೇಟಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಆಪ್ಷನ್. ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. ನಾವು ಬರಿತೀವಿ, ನಾವು ಯಾರು ಬೇಕಲ್ಲ ಕಾಗದ ಬರಿತೀವಿ. ನಾವೇನು ಅಷ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ನೀವು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ, ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು, ಈ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ನಮ್ಮ ಮತದಾರರ ಕೈಲಿದೆ. ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಮ್ಮ ವೋಟ್ ನಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸೋಮೋಟೋ ಕೂಡ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಕೋರ್ಡವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಕೈ ಮುಗಿದು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು CLP ಅವ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಯಾಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ
ಅಮೌಂಟ್ ಇತ್ತು, 40% ಕಮಿಷನ್ ಇತ್ತು, ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಯಾಕಿತ್ತು? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ. ನಮ್ಮ ಡಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲೆಟರ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಯಾಕಿತ್ತು? ಯಾವ ಲೆಟರ್ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀವೇ ನೋಡು, ನಾನು ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಕನ್ನಡ ತರ ಓದಿಸ್ಬೋದು. ಗೊತ್ತಾಗೋ ಆಗ್ತಾರೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ. ಮಾಧ್ಯಮದ ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ AICC ಅವರು ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಈ ವೋಟರ್ ಡೇಟಾ ಥೆಫ್ಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್, ವೋಟರ್ ಡೇಟಾ ಥೆಫ್ಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ವಾಟರ್ ಗೇಟ್ ಪ್ರಕರಣ ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಗೇಟ್ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇದು ವೋಟರ್ ಗೇಟ್ ಪ್ರಕರಣ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ ನಡೆಯೋದು. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಇಂಥ ಹಗರಣಗಳು ನಡೆಯೋದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ. ಇದು ಈ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿನೇ ಶಾಮೀಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ is a main offender in this case. It is he who conspired with the other people. It's a big conspiracy to defeat the rights of the voters in the state, particularly in Bangalore city. Right to vote is a constitutional right given under the Constitution. See, Election Commission is constituted. It's a constitutionally an autonomous body. Which is there to conduct the elections in free and fair manner. If anybody interferes with the free and fair manner of the election, it is an offence punishable under the Representation of the People's Act and also Indian Penal Code and also Election Commission rules and regulations. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಫಿರ್ಯಾದ್ ದಾಖಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಭ್ಯಪಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ Mr. Basuraj Bommai, who is a chief minister, is a minister in charge of Bangalore city development. Bangalore city development. Who is responsible to answer the house and people of Karnataka? Is Mr. Bommai is accountable. He can't say, ನನಗೇನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ, ನನಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ.
Mr. Bommai is answerable. He is accountable to the legislature and the people of Karnataka. He is in charge minister also. ಈಗೇನು ಬರೀ ಸುಳ್ಳುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ನಾವು ಯಾವ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಬರೀ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು. ಹಿಂದೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ವೋ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಆಗೇನು ಕಳೆಪುರಿ ತಿಂತಿದ್ದ, ಕಡುಬು ತಿಂತಿದ್ದ? ವೈ ಯು ನಾಟ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಅಪೋಸಿಷನ್? Whatever allegation made against our government, I have referred all the matters to CBI. As a matter of fact, our party was not in power at the center. It is BJP which is in power at the center. When we were in opposition, during Yediyurappa's period and subsequent Chief Minister Sadananda Gowda and Jagadish Shettar, when we make allegations, you are telling that CBI is under your government. CBI is nothing but adu ondu Congress Bureau of Investigation. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದು ಇದು? ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ನಾವು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಮಾತು. ಈಗ ಬರೀ ಸುಳ್ಳುಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು 108 ಸುಳ್ಳುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನ ಮುಚ್ಚಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ 100 ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮುಚ್ಚಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ 100 ಸುಳ್ಳುಗಳು ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತವೆ. ಈ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಪೊಲೀಸ್ನವರಿಗೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಇಒ, ಚೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಆಫೀಸರ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ನ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಅವರಿಗೆ, ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಇಂಥ ವೋಟರ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ತಯಾರಾಗಿದೆ, ಬಹಳ ಜನ ವೋಟರ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೋಟರ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಸೇರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಯಾರು ಮಾಡಿರೋದು ಇದನ್ನ? BLOಗಳಿದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲ. BBMP ಅವರು ಅವ್ರನ್ನ BLOಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಲಾ. ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸೇ ಆಗ್ಬೇಕು BLOಗಳು. ಐದರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಸೆಮಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಅವ್ರು ಯಾರು ಎಂತದ್ದು, ಚಿಲುಮೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಎಂತ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಅವನು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ರವಿಕುಮಾರ್. ವೈ ಸೋಫಾ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಇನ್ನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಲಾಡ್ಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಅವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಅವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಯಾರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಎಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಮಿಟಿ ಇಂಪರ್ಸನೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಅವನು BBMP ಕಮಿಷನರ್, ಅವನ್ನ ಯಾಕೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಎಂತವನು ಚೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಆಫೀಸರು, ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಡಿವಿಷನಲ್ ಕಮಿಷನರ್ ಮೂಲಕ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಚೆನ್ನೈ ಡಿವಿಷನಲ್ ಕಮಿಷನರ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೇಲೆ, ಅವನಿಗಿಂತ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಆಫೀಸರ್ ಮೇಲೆ ಅವನು ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ?
ಎಷ್ಟು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾಗಿದೆ ಇದು. ನಾವು ಹೇಳೋದು ನೋಡಪ್ಪ, ನೀನು ಒಂದು ಅಟಾನಮಸ್ ಬಾಡಿ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬಾಡಿ, ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡರ್ ದಿ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಡಿಸಿ. ಈ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಹೆಂಗೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಆಧಾರರಹಿತವಾದಂಥ ಆರೋಪಗಳು. ಆಧಾರರಹಿತವಾದಂಥ ಆರೋಪಗಳಾದರೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಕೆಲವ್ರನ್ನ? ಅವರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಪರಿಷ್ಕರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದನ್ಯಾಕೆ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ? ದಿ ವೆರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ದಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ withdrawn by the concerned authority, that is BBMP commissioner, it amounts to admission of guilt. Within minutes of your PC. Within minutes and hours of your PC. Within a minute. What more? ಇದು ಪ್ರೇಮ ಪೇಸಿ, there is a case. ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಬಹುದಾ ಇದರಲ್ಲಿ? ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ವಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದ್ರೆ, ಮಾರಲಿ ಲೀಗಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನೂನಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಪ್ಪ. Yes, no right to continue as a chief minister. ಬರೀ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹಗರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಹಗರಣಗಳು ಮಾಡಿ ಬಚಾವಾಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಲಾ. ಕಾನೂನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಇವ್ರನ್ನ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳಿದೀವಿ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಒಂದು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ FIR ಹಾಕಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇವರು BBMP ಕಮಿಷನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು, ಇವರೆಲ್ಲ MLAಗಳು ಜಾರ್ಜು, ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ, ರಿಜ್ವಾನು, ಬೈತಿ ಸುರೇಶು, ಅವರೆಲ್ಲ MLAಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ರಾಮಲಿಂಗ ರೆಡ್ಡಿ, ಎಲ್ಲ MLAಗಳು ಬಂದಿದ್ರು. ಅವ್ರವ್ರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಲಿಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಅಡಿಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾ? ಸೊ ಈಗ ಇವರು ಈ ಪ್ರೆಸ್ ನೋಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಪ್ರೆಸ್ ನೋಟ್ನಲ್ಲಿ 11 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಾಪ ನೀವು ಕೂಡ 3 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಯಾರವರು ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಎಂತದ್ದು ನ್ಯೂಸ್ ಮಿನಿಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ, ಅದೆಲ್ಲ 3 ತಿಂಗಳು 4 ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹಗರಣವನ್ನ ಬಯಲಿಗೆಳೆದಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿರೋದು ಅವರು ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರು. ನೀವು ಕೂಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಉಳಿಬೇಕಲ್ಲ, ಫ್ರೀ ಅಂಡ್ ಫೇರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಉಳಿತದ? ಸಂವಿಧಾನ ಉಳಿತದ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಸೀರಿಯಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ನಾವು ಒತ್ತಾಯ, ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ FIR ಹಾಕಬೇಕು, ಅವ್ರು ಕೂಡಲೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, BBMP ಕಮಿಷನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಎಲ್ಲ FIR ಹಾಕಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವನಿದಾನಲ್ಲ ಯಾರು ಚಿಲುಮೆ, ಅದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸು, ಅವ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಒಂದಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಇದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಈಗ ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಪರಿಷ್ಕರಣೆನ, 1000 ಜನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತಾ? ಓಟಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಓಟಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗತ್ತಾ?
ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಎಂಥ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇದು. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಉಳಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ನೀವು 4ನೇ ಅಂಗ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇದು ನಾವೇನ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಎದುರ್ಕೊಂಡಿವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತಲ್ಲ. ಚುನಾವಣೆಗೆ ಅವ್ರು ಎದುರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೋತ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಚುನಾವಣೆ ನೋಡಿ ಇಂಥದ್ರಲ್ಲೂ ಗೆದ್ಬೋತೀವಲ್ಲ ನಾವು. ಇಂಥ ಷಡ್ಯಂತ್ರಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಗೆದ್ಬೋತೀವಲ್ಲ ನಾವು. ಈಗಲೂ ಗೆಲ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡವ್ರೆ ಗೆಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು, ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು. ಇದು ಬಯಲಾಗಬೇಕು, ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಜನಗಳಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಬರಬೇಕು, ನಂಬಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. See, it is our demand that he should resign immediately. Morally, he has no right to continue as a chief minister because he himself is a kingpin, as he put it. He himself is a kingpin in this case. ಬೇರೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅವರು ಮಾಡ್ಬೋದಾ? And he is in charge of Bangalore city. Can he continue? He should resign. Should he not resign? Then sir, doesn't it depend on you, sir? Because being in the opposition party, Mr. Sujata sir, what do you think that are you working on behalf of the people? Because when it comes to the breach of privacy, it is a criminal offense, biggest offense. And when it comes to fighting for it, when you're meeting the electoral officer, most of the criminals were not happy that his response was not good. So what is your further course of action which you are going to take? First of all, my friend, this is a case of theft. This is a clear-cut case of theft under Indian Penal Code. This is a case of stealing and misusing stolen identity. This is a case of criminal breach of trust under Indian Penal Code. This is a case of impersonation under Indian Penal Code. This is a case of impersonating a public servant under Indian Penal Code, knowing that your identity is false. This is a case of money laundering under the Money Laundering Act, for the sources of the money are unknown. This is a case of criminal conspiracy under Indian Penal Code. This is a case of an offence committed under Section 13B of Representation of Peoples Act 1950. You name the offence, and by connection and implication, Chief Minister Basavaraj Bommai to all officials of BBMP are all guilty. And that's why we complimented the media friends. Invading the privacy of the people. Invading the privacy is also one more important facet. That's why I complimented the media friends for defending democracy so vociferously. And we, as also you, are interested in ensuring that right to vote of Kannadigas is not stolen, which is being sought to be stolen by Mr. Basavaraj Bommai and his cronies. Chilume being only a cog in the entire wheel of crime. We have taken it to People's Court. We are going to take it to Election Commission of India. We are going to place it before the Assembly and Council, and we are going to place it in People's Court. We, as defenders of democracy, as much as you are, will not permit right of vote of ordinary Kannadiga to be stolen. Sir, yes, sir. Are you aware of the fact? One second, sir. What is asking here? It's been 48 hours since you started this allegation. The
first press conference. 24 hours since the complaint was filed to the commissioner. Only one FIR filed. We see that there is some kind of a cover-up because there is no action that's happening on ground. Omai has said that these are all conjectures and you are bankrupt of ideas and that is why you are started this campaign. So more and more time is being consumed to act on this. Don't you think that this is a blatant cover-up act and that you are going to lose this battle because if you don't step up, this will be again brushed under the carpet? Mr. Bommai is going to lose this battle. He will not only have to resign as Chief Minister, he would have to go to jail. There would have to be an FIR against him, as also all other officials, officers and private agencies who are involved. Even you agree that it's a brazen, blatant crime committed under the nose of the Chief Minister himself, who is in charge minister. So, in democracy, nobody who commits a crime can go scot-free. Have faith. And have faith in people of Karnataka, for we have immense faith in them, like we have faith in all of you. They have tried. If there is no allegation, then why is Mr. Bommai ordering an FIR and ordering a probe? Which one of his stances are correct? Either it is wrong or it is right. He can't say it is wrong, yet it is right. That's what he is trying to tell you. Sir, president of your party, Mr. D.K. Shivakumar, sir, clearly said that the private entity which was mentioned is these organizations belong to powerful minister's family. And he also said that if he is capable, he can file a defamation case for taking their names. Let it be investigated. Will understand with the president? No, I am telling you, let President reflects the party stance. Let it not delay it, let it file defamation case. How I know how to link it, what are the issues, I link it. See, Telephone case this Elevate Trust, why we are demanding, this is not what some numbers will send you, the identity card. In every booth, how many booths are there? There are about 400, 300 booths in every assembly segment. In every booth, they are appointed one. So they are appointed in all the 28 assembly segment, one BLO and BLC. A designated for all of them, they have given all the party workers or whomever they were appointed, they have given them the identification. And all these 28 officers under Tushar Girinath or BBMP Commissioner, they know that we can't appoint a BLO apart from a government employee or an Anganwadi employee or a teacher. They knowingly also, they have written to them with several addresses. It is not only this Malaysian address, even Nirmala address also they have written. How many other addresses they might have given? See here, there is address. One address is Malaysian 17th class. One address 16th class. In one Chalme Shikshana Samsted number 31, Kallanayakanahalli, Dabaspete and Che, Sompura Hobli. Like this, different addresses they have given. They have appointed, they have called for advertisement, they have corporate board 2,500 a day, so much this one. So they have hired so much, trained, we have photographs of the training going on in the BJP minister's office, BJP MLA's office, private offices, in the homes. In Bombay, we have a photograph of where the training of these PLOs are going on in a MLA's office for them. So all these documents are there. This voting machine, counting machine, I have not got it. Police have got it yesterday night. They have recovered it. They have recovered it. It is in the police station now. From where? From the Malaysian office. Jeremy office. ಅವ್ರ ಆಫೀಸ್ ರೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಕ್ಕಿರವು ಅವೆಲ್ಲ. I did not keep his letter there. That is why I want, before taking out some important documents, I want some important people to just investigate, video it. We are watching the police station also. We have kept our own people. ನೋಡ್ರಿ ತಿರುಗುಬಾಣ ಅಲ್ಲ ನ್ಯಾಣ ಹಾಕ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ತಿರುಗುಬಾಣ ಬೇಡ Thank you. ಹಗ್ಗ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನ್ಯಾಣ ಓಕೆ
You asked two questions, let him also ask. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣಾ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಕೊಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ದೂರನ್ನ ಆಯೋಗ ಹೇಗೆ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಈ ವಿಚಾರನೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಆಗ್ಬೋದಾ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ನಿರ್ಧಾರ ತರ ಆಗ್ಬೋದಾ ಅಂತ? ನಾನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅವರಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಇದನ್ನ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ನೀವೇ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅಂಡರ್ ದ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು ಗೊತ್ತಾ? ನಾನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯು ಅಂತ. Doesn't it look like it's their inactiveness because election commission itself is in a culprit's place now. They must have taken action. See, Biggest scam. It must have been taken from the election commission and we are all under the impression election commission is an autonomous and independent body. We expect justice from it. Let us see if the state election commission is not acted upon on our complaint, we will approach the central election commission also. Sir, Mr. Sujala, what is your advice to Home Minister, Union Home Minister, Mr. Amit Shah, who is a Chanakya in electioneering? Electioneering or buying MLAs? Do you expect the And hijacking democratic mandates. Home Minister has no role in it. Chief Minister has to resign. I will not digress from our demand. Chief Minister has to resign. He has to be arrested. An FIR has to be lodged against him. Election Commission of India will have to do so. Otherwise, people court is bigger than any individual. Sir, are you aware of the fact that recently BBMP visited some 7 lakh voters? So is it somewhere connected to this issue? I will leave it for you to investigate. But what is your take? Thank you. We are demanding investigation. Indira Gandhi birthday ಮಾಡೋಣ.